Hi guys! Gagamitin ko yung laman nitong number 3. Ito sila guys, yung papel, yung marker, yung lipstick, tsaka yung pentel pen. Parang ballpen yung pentel pen na yun. Yan guys, magdodrawing ako yan. Dodrawing tayo ng bulaklak. Yan, let's drawing the bulaklak. Uy, English! Yan guys, ayan, tapos na ako mag-drawing guys. Kulayan na natin itong pink. Yan. Pink na marker. And green na marker. Yun kasi nakalagay doon eh. Green and pink na marker. Tapos yun guys. Tapos yung orange na marker. Orange na marker. Yan guys. Tsaka yung meron pang isa guys eh. Ayun, nasarado ito. Ayun. Ito yung lipstick guys. Yan. Pang color natin sa gitna ng ating bulaklak. Yan guys. Tapos na. Pakita ko sa inyo. Ayun guys. Yan. Rate ko nga maganda ba yung drawing ko. Bye guys. Bye.